Tikulandireni kwina kulikonse kumene mwayasa kanema wa Mzati komanso wireless ya Mzati maga ku programu ino ya zaulimi. Monga timakhala tikudziwa kunena kuti ulimi ndi chimodzi mwa nsanamira pa nkhani za chuma kwathu kuno ku Malawi. Ndiyono malinga ndi kusintha kwa nyengo, anzathu amene ali ndi ukadaulo wa zaulimi amatilimbikisa kunena kuti titamachitako ulimi wanthirira komanso ulimi wa makono umene sulirira za chirengedwe kwambiri, umene suwononga za chirengedwe kwambiri, umene no umathandizira kubwezeresa za chirengedwe komanso kuthandizira kunena kuti anthufe tizitha kukhala ndi chokudya chokwanira, komanso pambali pa chokudya ndi kumatha kupeza ndalama zimene no tingamazigwiritse ntchito ku moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Langa zina ndi Crispin Dzimbiri malo mwa mulusi wa programu imene zaulimi mese madzi kumene tili kuno ndi kwa mfumu Chimwala, mfumu yaikulu Chimwala tiye chikumbu boma la Mulanje. Kuno tabwera chifukwa chonena kuti kuli gulu la alimi ena amene akuthandizidwa ndi mabungwe. Tikhala tikumva kuti kodi ni mabungwe yake ati ndi amene akuwathandiza, komano akuchita ulimi umene ndi wobwezeresa chirengedwe nthaka, umene ndi wothandizira maka pa mavuto amene amabwera nkhani ya kusintha kwa nyengo. Ndiye tikhala tikuona komanso tikhala tikumva kunena kuti kodi ulimi umene ukuchitika motani, nanga ndi mbeu zanji zimeneno zikuzalidwa malo ano. Angokhala chabe malo ongophunzisira, akachokano malo ano azikhala kuti alimi amenewo azikapanga m'minda mwawo. Ndi tikhala ndi anthu osiyana-siyana amene tikhale tikucheza nawo mpulogalamu ino ya zaulimi. Chimene ndingakupempheni ndi chonena kuti mukhale pamenepo kuonera komanso kumvera wireless imeneyi, wireless ya Mzati. Pambali panga apa ndili ndi mmodzi mwa anthu amene no akusogolera ntchito imene ikugwiridwa pano pamalo ochitira zaulimi. Chabe kuti ndi wachizungu wachingerezi choncho ndiye tiyeserabe kucheza nawo mu Chichewa kuti timve kunena kuti mwina ndi chifukwa chani akulimbikisa ntchito imene, komanso ntchito imene akuitchula kuti ndi ntchito yanji, nangano chifukwa chani anachiona chanzeru kuti abwere kuno kwa mfumu Chimwala ndi kuzaphunzitsa alimi za ulimi wa makono. Ndikulandireni. Zikomo kwambiri. Mumatha kuyankhula Chichewa? Ya pang'ono. Ndimayankhula ndikuphunzira zaka ziwiri. Okay. Pakali pano. Mwina poyamba tiyambire pamene pokuti ku Malawi kuno mwakhala ku zaka zingati? Tikala ku Malawi zaka zitatu. Ndinakala kale zaka ziwiri kuno ku Malawi. Mwina omvera komanso onera afuna tadziwa kuti zina ndi ndani? Zina langa ndi Marcus Lemke, ndimachokera ku Germany, ndimagwira ntchito ndi CAD, pafupifupi zaka ziwiri. Bungwe ndi ku Blantyre, koma timapanga projects osiyana-siyana mwachisanzo kwa Chimwala kunoko. Kuno ndi limodzi mwa madera amene no mukugwira ku ntchito ya zaulimi. Tikaona muzithunzi mwathumu mwinano ndi ntchito yanji imene mukuwaphunzitsa alimi? Ndinaphunzira ecological agriculture ndi ulimi wa chirengedwe. Ndiye timaphunzitsa alimi ang'ono kuchosa mineral fertilizer koma kupanga iwo manure ndi zipangizo zosiyana-siyana, kukhala ndi chakudya chaka chonse, sikudalira zipangizo zina ogulitsa. Now anthu ife kwathu kuno ku Malawi tikaona anthu ngati inu timakusirira timana kuti yawanda azungu mwina inu ake ya technology, you are the ones amene mumapanga establish the new technology systems. So why have you chosen to teach alimi kunoko njira za chilokolo kapena no njira zogwiritsa ntchito zipangizo zimene amatha kuzipeza mwayi woka malo mwapasano technology? Ndimakonda kwambiri ulimi, ndi kufuna kuthandiza alimi kudzitandiza, sikudalira anthu ena kulima, ya angalime popanda
kupanda zipangizo zino fertilizer, monga ndanena kale yeah. Ndiponso kusakaniza zomera zosiyana-siyana chifukwa zimadzitandiza kwambiri kuchonde ntaka, kusunga chinyezi muntaka. Leroli tikumva kuti kukutenta kwambiri nyengo yochilala sina malize mvula sina bwere ndiye tiyenera kuganiza mombwe tipitiliza kumanga pang'ono ndi pang'ono dziko lino. Yeah. Now, what kind of plants are you going to plant here? So we are planting very different plants, starting from maize, the traditional plant, which is has a short cycle, like 3 to 4 months. Then we have cassava, chinangwa, which grows during 1 year. For sure. Then we have other plants like bananas, which grow several years or even decades if we manage them well. Then we have fruit trees, which can grow many decades as well if well managed, like mango, avocado. Then also cash crops like cashew, macadamia, papaya. So we mix up plants with different life cycles, different lifespans, and they are to be harvested in different times. Okay. So we want to ensure that even though there's no rainwater, plants can still survive, and we ensure that by mulching the soil after irrigating it. Now we are in the irrigation phase, but afterwards we will apply a thick layer of mulch, in this case rice husks, but we can use the rice husks. These are the rice husks. Okay. So we apply a thick mulch, at least 15 centimeters of rice husks, to ensure that the sun cannot dry out the soil, but also the wind cannot erode the soil. We also feel that it's windy today, so actually the conditions are not good to start sowing right now, even though many farmers did sow already. You see the plants are suffering already. They are, you can see they are stressed, they have water stress, and the soil is unprotected in many sites. That means there is lacking soil life. So we, with organic amendments like livestock manure or like plant residues, we mix it up. We mix it even with urine. Can also even be human urine mixed up and then provided to the plants. And this also enhances soil life, like microbes, like fungi and other insects that are beneficial to bring fertility back to our soils, so that they can store more water, can store more nutrients, and don't depend on external inputs like mineral fertilizers or pesticides even, which are also harmful to our health. So if I got you clear, you have mentioned of different varieties of fruits. You have mentioned the mangoes, you have mentioned the pawpaws, you have mentioned some other fruits. May we say this is just an orchard or the fruit garden? This provides many functions, this garden. Okay. So we have we still continue with our traditional crops like the maize, like the beans, and like terere. Terere will be also planted here? Yes, we can. We will mix up different annual crops. Okay. And we will also have the perennial crops like the trees. Okay. And there are also many biomass plants like ombwe, which is Tephrosia fogeli. There will be moringa. There will be tangatanga. There will be nsangu. Those are legume trees that bind nitrogen from the atmosphere into the soil, which we used to buy in the shops. NPK, N stands for nitrogen. So we bring nitrogen in a natural way into the soil, benefiting other plants and enhancing their growth and performance.
menemo ndimene tikuchitira macheza athu mpulogalamu ino ya zaulimi pano wireless yakanema komanso wireless ya mphepo ya Mzati. Monga ndinanena poyamba paja kunena kuti kumene tili kuno ndi kwa mfumu Chimwala, mfumu yayikulu chikumbu mboma lino la Mulanje. Mwana mzitonzi makumbwewo kuchitika zaulimi chifukwa chake tinabwera kuno kuti timvesese kuti kodi ndulimi wa mtundu wanji umene ukuchitika apa. Ndi akufotokoza ngakhale akufotokozabe mu chizungu choncho patali Chichewa, komano nkhani yayikulu ndionena kuti akulima apa ulimi wopathikiza apa pauti padzalidwa mbeu zosiyana za masamba, pabwera chimanga pomwepanso akunena kuti aphati ayikapo mbeu makano zimene zipaso achula za mango, mapapaya ndi zina zotere. Komano chachikulu chimene akuphunzitsa ndi ulimi kapena kuti alimi azikhala ndi ukadaulo ochita ulimi umene sulirira zipangizo za makono ngati fertilizer. Atifotokozera kunena kuti ino fertilizer amene azithiridwa apa azikhala opanga okhalimi enu ake kugwiritsa ntchito ndowe kapena kuti manyowa ochokera ku ziweto zimene amaweta. Tipitirire. I wanted to know as well, why have you chosen here at Chimwala and to give these local farmers with your skills and technologies all over the country? Yeah, as I mentioned, I work for CARD, Churches Action in Relief and Development. We have been working since the 90s, traditionally in emergency relief. For example, due dry spells or catastrophes during cyclones. But we have also started a few years ago or a decade ago to help farmers to build their own agricultural systems to enhance their livelihoods by supporting them with businesses. And we work in 12 different districts in Malawi. And Mulanje is one of them. Chimwala and also Kambenje are two communities that we work with. So we selected a farmer that was also readily available to start this trial on his ground because it's his land. What criteria have you used to select those farmers? Well, we have asked the community, and in this case a lead farmer was ready to provide his land for this trial, for this experimental trial that goes throughout 1 year. And we of course include the whole community because this is a learning ground. This is a learning site where we invite all people, not only the community here but also other people, politicians, stakeholders from NGOs or other organizations. They are mostly invited, they are kindly invited to come to this site to learn from a different perspective or a different technique of agriculture that can sustain our futures because it focuses on local resources and it also combats climate change challenges. Anthu ndikufuna kudziwa kunena kuti no ndi wopindulitsa bwanji ulimi umene mukuwaphunzitsa alimi akuno kwa Chimwala. Sininamvetsetse, mungabwereze? Anthu amene akutimvera komanso amene akutionera mwina no angakonda atadziwa kunena kuti how is it helpful to use or to practice such kind of farming? Well, we learn a lot of ecology and biology in this trial because, for example, a banana like you see here, you see this big stem. The stem is full of water which is stored during the rains, and this water, when harvested, can be given back to the soil to give to other plants. This is an example of knowledge that we all should know, or that plants like legume trees or like Mzati, they root very deeply into the soil to bring nutrients and water from deep down to provide to other plants. So if we take that into account, there's so much we can still learn from nature. Are you expecting that people they are going to benefit very, very much in terms of harvesting the cultivations?
I believe that the harvest in maize will be similar to a monoculture. So if only maize would have been cropped here, the harvest would be the same, because we are also using organic fertilizers. We are enriching the site, but also the mulch of the other plants, they will help the maize grow. And I believe, yes, they will benefit. I don't want to promise they will benefit very, very much, but I think I strongly believe this is a support and a help for the smallholder farmers here in this region. Now, pomalizira kucheza nanu mwinano ndi mawanja amene mungawapase anthu kuti no mwinano ayambe kumachita ulimi wa makono umeneno ndi obwezeresa chirengedwe komanso kusamalira nthaka kuti sakukoloke. Pambali pa zonsezi ndi ulimi umeneno umangofuna kugwiritsa ntchito zipangizo zopezekeratu kumamizi. How they will source for the inputs? How can you urge them, urge the farmers to exercise or to practice such kind of farming which just needs the local available resources? I think this site will speak for itself. That's why we established it. The people will nourish their thoughts and their minds with the results, with what they see and what they feel and what they will harvest, of course. And that is our hope. So we don't want to convince anybody to do what we are doing, but we want to inspire people.